Let me make sure somebody can unmute themselves. Sorry. Go ahead. You can unmute yourself. Go ahead. Go ahead, Adandimbo. Eze bi n'eluigwe ọgọrọ ya na-akpụ n'ala. Chukwu okike ya akpọgo. Eze bi n'eluigwe ụmụ gị agbakọ nata. Nna m anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme. Onweghị ihe ọzọ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe. Ya ka anyị na-eji ijie. Anyị wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị. Chụọrọ anyị ka a lawa ajọ mmadụ ọkachasị ndị nsabo. Ndị si na Biafra ya abịa ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdatị na Biafra ya abịa si Chukwu biko ọgụ ọgụnwa ya nụrụ anyị ya gọzie anyị Chineke gọzie ụmụ ife gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike onyere m ihe gbaala m ya ume were dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọkwago ka anyị nwe onye ọzọ otu aka aka na-akpọkwa n'isi ọbata obie udu akọ mmiri na mbiko ihe niile ugoko ọdịnaka anyị eme nke eji nwụrụ mmadụ ma agụ nwe ya eme nke iji wu Chukwu na m ana m asị aka ọwụna ụdọ ọwụna ezumezu ọwụna osinenu osinala ọwụ ikwu ọwụ ibe ọwụ onye ọsọkwa anya wụrụ ndị ji ọbata obi eji awalida Maazị Nnamdi Kanu asị m aka ha gbajie asị tinyere ha ọgbaghara ebe ọbụla ba nọ na tinyere ha ọgbaghara tinye n'etiti ya Chineke pịaba m ụtarị mee ka ọkụ gbuo ha na-arụ mee ka ezumezu ha niile ha saa kpọpụtara ya awalida Maazị Nnamdi Kanu n'ọbata obi ya na m otu a ka si welekwa awa COS wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwa wike yoo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme mmụọ onye na-enye ike ajọ mmụọ ajọ mmadụ uke mmụọ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ m nwa na-eche echiche ọjọọ megidie asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise ọwụrụ m nwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa na-agwụ ije ọ na-agba n'elu ọ na-agba ya n'ala ọ na-agba n'okwu n'ala ọ na-agba n'elu bed asụ Chukwu asụ megide ekwene ka ba binye nna m ọbịa onye ọsọkwa anya n'ihu emekọ na-ebele maybe you go ya gora ya I like it all right, thank you so much. Welcome, dear friends. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God for this opportunity to thank our own Obato Obie, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kankan. Odagu kalili odagu mua kalili mua Obato Obie uzu akamili
base kind of n'elu na mbụ na mbugodi ihe nchọrọ ime ka Ngozi Orabeze mata ya bụ eziokwu ọgbata obi atụkwara nga terrorism 6 years terrorism. Ị nwere idea ada? Ọgbata obi Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism. Ị nwere idea? Okay, for the thing apụtago. Mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka na eme analyze. Okay. Because enwere ihe some people enwe idea. Ha just na-agba Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism. Ngozi Orabeze bụ chief of staff of Simon Ekpa who the chief of terrorism. So Ngozi Orabeze nwere question to answer because ọma ihe mere ọgbata obi eji were eme terrorism. O so were support ọgbata obi na terrorism o mere. So ọ bụrụ ọmụnwa bụ lawyer, Ngozi Orabeze nwere question to answer. Yes. Because mgbe niile ahụ Simon Ekpa dey terrorize ebe niile ahụ ọ dị-eme terrorism ahụ Ngozi Orabeze so ye. Ihe o mere and onye nwa Ngozi Orabeze na-negotiate ihe that place maka chief of staff. Nyanwa chief of staff to Simon Ekpa who the terrorist atụrụ nga 6 years. Then Okechukwu Nkere alias Isaiah Anyaoku who the finance minister na-eweta ego Simon Ekpa ji terrorize ndị ọ na-terrorize. So which means I been a terrorism case. One person and her carry terrorism here like that. One person they make terrorism. One person they make in no begin no change no begin with a brave one street but we showing the mother. I had to way each but the plan terrorists today to a very court. What is evidence from everywhere? The chief of staff will be something on I am. Yes. So the court consider me invite. Sure. I'm going to invite a phone number. I got for communication. Young one over to be at the plan. I saw the terrorists over to be at them. More results also not over to be only make terrorists. Okay, we are Chieko, Simon Ejiheko. Okay, we are take a terrorism. So before I just send the ego terrorist, Simon is a terrorist now. Oh, when Catania Simon para before I send the Simon ego the terrorist. And when both of also not Simon plan we need that. So Hannah me when you Hannah no the how if that is what goes around comes around. Sure. Simon Ekpa, I can make this one by one. They have questions to answer. Because that is how it works. When we put no profit now, and when the case is something they do. I got you know like I got you know when I I'm going to Chinese pass release, but I got you know when I gain him about this particular thing. Gain him about a phone, got your phone. But communication even with that person, must say when other people on our plan because so we is. On that terrorism, I had to Simon Ekpa. So we are here watching them. In the multi-years on them, people Basara Ngozi Orabeze, also be literate or be educated. According to the hello. Ọkpa na-ama njijiji n'ala. Ọjụ ga na-awara. Hey, ọkpa na-ama njijiji n'ala. N'ọnwụ na Biafra sọkọmbụọ na nke a. Ọnwụ na Biafra mekịta sọkọmbụ, unu sọkọmbụọ. Achinyere m n'aka. Ndị mbụ na ndị egede. Adagenti. Ka ma jụrụ gị ihe a gwade early this morning ka onye sịrị ka m jụrụ gị ihe a. Gịtị mba na ịtọrọsụrụ ọdịnanwa nsị gị na ihe ji ekwukwe maka onye abụ na anya na afọ anya amaghị onye ọ bụ ịghọtara anya amaghị onye ọ bụ and my spirit na-agwa m ọdịnanwa ọ na-eklem onye abụ DSS agent ka onye abụghị onye Igbo ọdịnanwa abụghị onye Igbo
onye na-ekekwe m tikere ya detuo ya because onwe ike ime a full statement ọgwụ onye nọ n'ala Igbo na-ekele m ọ nọ n'ala Igbo onwe ike ime a full statement wute asụsụ Igbo ị na-agọta ị na-watch program ya na-ege ntị so mana all these things ọbaghị uru ebe point nwere ịjụ ya bụ ha na-ekwu this is their charter the charter 27 charter ha na-agụ for primary abụghị m a lawyer because ihe ọ na-atọkịta number one ugodi o nwere red flag first number one red flag o nwegodiri ewu na gọọmenti nyere ọda ọ bụgodị na fake gọọmenti original gọọmenti na-agaghị enwe fundraising ọ bụrụ na ya na enweghị nọ n'itra ọ na-ekele mere ọ nọ n'itra o kwesịghị broadcast that fundraising that day nke a ugodi number one mistake o megodiri first then number two mistake o mere keta ọ na-eme this exposition o wepụtara meseji COAC senderie two messages nke ọ kpọrọ ya nke ọ sị na esendizie nonsense a na nke o senderie call me COS two messages o senderie mana ya na enwe wepụtara nke former finance minister nwoke Nkede o wepụtara message from Nkede nke ahụ bụ number 2 fort o nwegodiri then number 3 fort o nwere as a media team as a media ọ bụ o claim na ọ bụ media ọrụ ya bụ ịnọ n'itra ọkpọ Oge Nkede ya mee interview Biafra nso nụrụ ajụjụ ọ jụrụ Oge Nkede ọkpọ COS o meghị interview etu atọ ike media wee mee ka ihe nye Biafra United ịkpọ COS mee interview promote Biafran cause ka ihe nyere ya sị media and o nwere followers o nwere 130,000 followers ọ na-eklem ka ihe nyere Biafra Unite ịkpọ chief of staff of Biafra government in exile ka m hapụgodi United States of Biafra government in exile chief of staff ya bụ Ngozi Orabueze doctor ka ihe nyere ya anya sị media o nwere media ka ihe nyere ime ịkpọ ya na mee interview nụta ihe o kwuru Biafra jụọ ya ajụjụ ya na onwe ya jụkwa ya ajụjụ dị n'ọkpọ Oge Nkede Oge Nkede interview Oge Nkede ọpụtakwa gwa Biafra okwu Biafra jụọ ya ajụjụ ka ihe a na-akọrọ ihe a sinsi enwebụ onye jụrụ Oge Nkede ajụjụ ha nọ na-akọ chata ị na-akpọ ị na-ekele ma abụghị m lọya ndị mere lọ gara anụ ihe anyị na-ekwu ebe anyị kwujuru ha agwa anyị na ebe anyị kwuru adịghị mma mana asị normal human being asị ordinary person mbụ ihe m na-ajụ bụ ka ọ gụrụ ihe ọ gụrụ kịta charter for prime minister ya gụọra anyị charter chief of staff in the government ihe that charter kwuru chief of the government then after ọ gụchara that charter for chief of staff in the government ya gụọra anyị in absence ọ bụ na the prime minister anọghị ya and the deputy prime minister when deputy prime minister in that government ka onye ga-arọn the government ọ bụgo na a ga-emegara point anybody ka onye ga-coordinate ihe ka the work of chief of staff in the government and the work of chief of staff in absence of the prime minister ihe a simple something abaghị ide ebe na-akọrọ anyị amaghị onye spirit onye ọbụla ga-arụ Biafra ọnụ you must show your face. You must show your face. It's a sacrifice. Before I get into you must show your face. Ọ ka m etu ihe ndị ihe niile eme at once. Ndị iro niile ha pụta. Let us of them come out. Ka anyị masị ha ọ ga-eme ọ na-aka for the reason why Ọbata Obieji mkpọkọta this guy nso. Because all na three what spirit go What is the why Ọbata Obieji bịa this guy nso? Gwa teele ya aka. Obodo ihe niile ọ na-eme na media. Oge initial time ọ na-claim ọ gbapụgo from ọ joined Nelly. Ọ supportụrụ Nelly. During Nelly their time. Ọ na-ekwa watch message ndị mmadụ edere ebe ahụ. Ọ joined Nelly with the face ọgala ahụ. Ọ ndị ha na-emekọnata n'oge ahụ. Ọ joined ihe a idu. Mana ọ ya nọrọ underground nọkọta ya disappear. So many attack disappear. Ma onye masị ebe ọ nọ for months. Before Ojeta support ọkụ Ọbata Obi ọ bụrụ na ọkụ dị over ọsụka nagodu so that onye awa ochie ha sị Biafra echezọ n'ife o melụ ya ka ochie ara azụ. Last month before I got this convention ọ na-eme program ọ chọrọ ibido program ahụ bidobeghị ihe ọ gara just start analysis oke kpọọ ya na phone ihe tinye kwuru na PM disappear ga-eme 2 days nothing mere oke kpọọ ya na phone ebe ọ na-achọ ibido program ya sị ya na ọ nọ live program ọ chọrọ ka o send eri link oge si ya nye 30 minutes na ebe ọ nọ ka o riseti onwe a gwara gị n'oge bụ na họtel ka oge enweghị ụlọ
na hotel ka oge nọ oge chukwu nkere bụ na hotel ka obi enweghị ọ nọ na hotel nke tata na watch background ya go and watch all the whole background ebe oge nkere na eme program all the different background hotel ọ nọ send their picture bridge send their ọmọkọrọ America ọ nọ ka anyị nọ oche na anyị nọ na Jamaica ọnwụ na Biafrans gba nkịtị alụ ha wee mee anyị onweghị ọzọ m na-eme na mma Solinda enyego m na advice mma Solinda alụ ụlọ eji nwa ọnọrọ na France zu ike ụmụ m nọ here and I will French citizen okwu ebe nne m anwụọ n'ahụ onwezighị nna m anwụkwuo one adịna ihe na-ekwu ana m anụ ihe na-ekwu Cameron up biko ka ihe a dị very very important ekwuru m ihe a in the morning na-eme program ekwukwere m ya na Twitter this afternoon the government should not wait there's no time to waste as eme ngwangwa emeghara ọdachi agbaghị ụzọ were mgba ọ naghị echi the attorney should go direct to court gba oge akwụkwọ na court immediately let them come ihe a bụzikwa nke ọgụ nwa na-agbara nne ihe a bụ gọọmenti ka anyị nọ n'elu kịta we are in government ha sure ya that is the gọọmenti ahụ ka anyị chọrọ ịtụzi ma ọ na-arụ ọrụ ma ọ na-arụ because ediri ịtụba na-akọ ihe ahụ ndị ahụ asịrị ka ha na-akọ onye nwe na-ama ihe ọ ga-akọ ma Biafra Unite ya bịawa na kọtụ ya bịawa na kọtụ and the kọtụ ụlọ America ebe a ka akaụntụ dị akaụntụ ọ na-aba ihe na Naijiria ọ nọ akaụntụ mepere na Naijiria akaụntụ ọ dị na Naijiria ụmụ Biafra onye na nwunu nsogbu let us see ọ bụrụ na gọọmenti anyị na-arụ ọrụ tụrụ na ha sị na anyị abago United States of Biafra this is the time they will show that thing nke Naijiria nke a ka na-ekwu na akpọrọ ha na Finland ha na-agba ọsọ nke ahụ America ka a na-abịazi akaụntụ na America ka emepere ihe nke ahụ nke emude Nnamdi Kanu nọ na London na-eme broadcast aje kidnap onye na Kenya nke ahụ na America ka ha ga-abịa ebe a orire ga ebe a jem iche ha na court let them come ka ha bụgodi ebe a biko ka ndị ọzọ nwee ike itinye ọnụ Nando hi ụnọ m ihe na-ewute that na somebody I like so much I like this man with hope na onye awụ mmadụ I'm that na ikuku. Hello. And the amụma niile ivulu bacha niile wasị because na amụma niile ivulu bụ nwere mgbe ivulu ma afụma na mma nọ na this mess nọ na amụma ịsụ na mma nọ n'elu eluigwe na mụ ya wụ onye ya wee ịmakwa ebe nkara ịnọ kịta gbanyezie n'anya my condition ebe na amụma gị niile wasị na o nwere eziokwu dị ya nụ is na mụ ya a great woman the whole world ụwa niile ya amụ maka na-ekwu maka na-esekpuru m na-asọpụrụ m na mụ ya nọ n'elu kacha elu nọ ife ịfụrụ mụ na Carolina Mbeze ya na-enye awụ na ihe efe anyị ka Chukwu ịbụ na anaghị na ngụnwa na onwe gosizi na ndị anọzi n'elu kacha elu na jeje na social media kparị m ebe na amụma ga-awụ ọkụ na-asị ka ọwụ thank God that onwekwa mgbe m ji si na nna be anyị ọnwụ na nsị na m amaghị onye wụ Chineke biko meelenu m ebele adugo m tired I don't want to continue this nonsense adugo m tired
ọkwanụ mmadụ ka nwụ adụgonu m tired ike agwụgo m ike agwụgo m ike agwụgo m ụmụnne m ike agwụgo m ike agwụgo m sịgị na ike agwụbe ma na nwa ezigbote onye okwu asị adụgo m ike agwụgo m and ọnwụ na nsọ unu ike agwụna ma unu ewe n'iwe onwe onye ya awa ọwụrụ onye si na ọ dị izi ya bịa kere bịa mee ya this idiot. Good evening, ụmụ Chineke. Nke ọ bụla onye chiri ya zelo, olee otu unu mere ndị ọma m ga-eme ọnụ. Nadia Lucky Peace. Wow, Nasuba. Woman is one of the best food on the heart. Wow, Nasuba. Woman is one of the best food on the heart. Mazi, I understand. Ekene m gị Kristi Biafran son. Ndewo Kristi ọsị ise. Ama m unu furu the topic. Unu furu the topic m ji na-aga. Ndị onye doubt m ya ọpụta n'ọgbọ. Onye doubt m ya ọpụta n'ọgbọ. Ka m tinye link so that ụmụ nwanyị ga-abịa bịa kwuru ọnụ ha. Ka m tinye link so that ụmụ nwanyị ga-abịa kwuru ọnụ ha. Ka m tikwe the topic again. Ụmụ nwoke ọsọ unu apụta bịa bịa ama m otu m ga-esi ekwu meju na example. Osemaji, thank you so much for your help and support. Love to us. The good Biafran USB is finally thank and good evening from okay, shy. Ndewo. And also Ghana minute today. Akwa udodi. Onne konna. Onne dị ihe ka onna dị ihe man. Nadia Lucky Palace. Onna dị ihe. Ụmụnne m, the topic today unu hụrụ the topic anyị ji na-aga and the link nọ. Yes, ụmụ nwanyị na-think faster than men. 100% sure. The evidence and the example nọ there. Were nụ ma ọmịmụ were mara nwanyị ka nwanyị afọ mụrụ Biafra. Otu she take ndị iro on her way na Finland. Ha pụtazi na-agba tikiti katakata ha na-agba ha. Ihe na-hapụ na ha nọ even Chiamaka jere because of the hotel room mmadụ hapụrụ ya. Maybe o mechagide onye usuru na the room. Ọ nọ ebe ọ nọ na-esu gị ọdịna. So maazị na ọ ga-eyiri canvas ya. Ghana is good, sir. Okay. Kamzano call. Unewe the woman unewe. So unu fruto yini na-echiwe ma so wo the fast brain nwanyị ka nwanyị nwere. Ma so wo the fast brain o nwere. You take her on our way. You take her on our way.
they apply and they fail. I believe you will understand now. After more Biafra take care unaware. You take care unaware. You take care unaware. Die. Ndị nne m unu dịrị ịbịa ahụ. This program is for you people. I'm here to thank you people and I thank God that created you people. Ekele m Chineke kere ụmụ nwanyị. Ekele m Chineke nwere ụmụ nwanyị. Ndị nwoke ọbụla nụtara ezigbo nwanyị ga-efu ya obiọma na-akpọ ya. And many men are finding happiness from women. Believe me. I'm not saying one woman or job, but then one of the good ones. And when the job, one the so you know the team. You know the team. David, David, what is your answer on this my topic this evening? Am I right or wrong? Am I right or wrong? Am I right or wrong? I'm right. Yes, I'm right. The difference is clear. The difference is clear. The difference is clear. The difference is clear. Just the answer or the result be open. Whenever I would hear more women in Finland, the way Mona. So therefore, I say yes, I'm right. They think faster than men. They think faster than men. I'm right. I'm not hearing nobody who say that I'm right. I'm right. David, I'm sure you're flowing up. They were. What's the matter? Humble now. Oh, Icha. Okay, Amalicha Amalicha one Biafra keep on keeping on unit Biafra freedom is full achieved airborne Biafrans. They were Oh, David is yes, you are that I'm right. Thank you to know that I'm right. You see my topic. I'm on one you now. You women think faster than men, and the evidence is clear. Mom, you Dr. Ngozo Rabeze really prove it. Even though many things no get put on Abaziara. My Abaziara na Finland, the nurse of my Hoga Mark Johnson. Even Nigeria safe no one on a room, hotel no more naga who knew we are to the young. The women chatabute. Ndị mma na-achọ onye na-agba isi ha mebe ọ nọ na-agba isi n'anya mọzụ ọma mgbe time ejiri kina ya Biafra ọ nọ na room na-agba isi ga ọma mgbe ejiri kina ya Biafra also you are 100% right, keep it up. Thank you nne m. Chukwu gozie gị. This is what I want to hear today.
This is what I want to hear. I'm very happy. I couldn't make happy there. I'm very happy. Because what this great woman done for me. Thank you, Nem. Thank you, Nem. Much love. What this great woman done for me. Believe me. Ọnụ m apụghị ịkọchaghị ya. Ama m ka m ga-esi. I can say it all. What she done. I can't say it all. Believe me. Believe me. My mouth. Ọnụ m. Aga m ekwuchanwuli ya. Ma ọ mịmụ. Ihe o mere m. Ihe o mere m. Ihe o mere m. O mere ihe Sabina anaghị emenwuli m. So ọ ya mere m ji love her so much and always says love. Ọ bụ na one man ọ sị nnọkọta mgbe ọbụla m na-asị ihe o mere m ihe o mere m na-ene nwoke kasị chai nwoke ka nnọọ ga-anwụ ọnwụ ifere and ya nwa na onwe ya na-achọ mgbe ọbụla ihe ọ na-ekwu okwu riot ịga protest ọ na-ekwu okwu protest amaghị m ai Chineke nna afọ mụrụ Biafra ana m ekele gị o Dr. Ngozi Arabeze onye nyere m Biafra ebe imere ndụ fọrọ m nne m enyere m gị yellow love gị nye m love bụ plus chai thank you so much enyere m gị yellow love Where reply somebody. I reply somebody. Onye ka nwanyị ana m ekele gị o. Ọ daala. Ọ daala. I confirm that the pilot on the NFFC-20 have safely arrived at the airport based in Accra, Ghana. Ka m jikwa ndị mmadụ this one. Unu ewekwa n'iwu ụmụnne m. Ibu na ọmụtafọ ka ọgịnị ka agụga. Unu hụ mgbe ọ nọ na-agụga ka ya ọgụgụ ya sharp sharp. Ọgụgakwa ya so onye ifokwu ya ị ga-amakwa. Ikwu otu this one. Ekwe na ụgbọ oloko ndị Naijiria gọọmenti bụ na-agagharị. Ewu nne m ọ sị that's why Lasuba thought she can use her own to manipulate Biafra. Nne m ha na-agịkọnụ ka Lasuba aga ịga. Ala agịga ka Lasuba aga ịga o. Lasuba ọkwa na nwaanyị ka ahụ eso awa akụkọ nwaanyị Lasuba apụta. Ha na-ekwu women of dignity nne m. Ha na-ekwu women of dignity. Women of dignity. Ọ bụghị nwaanyị ka ị na-abụ ọchị n'ime ọhịa. Na-abụ ọchị n'ime ọhịa. Mmadụ mechaa ọ ga-ahụ tishu ọ ga-eji ihe ọcha, ọ ga-ahụ mmiri ọ ga-eji sacha. Ya ọ nakara ihe taa etin na-ege ege na pantị ya. Lasuba o mmadụ enidi gị gụwa ka Lasuba chekirizi na m na onye aha ga-anyụ na ndị onye ahụ ejighị okpu. So ihe ọ nyụrụ ọ ga-abịa na-ata iche na-ata na pantị ya. Hai Chineke God. Achọghị m ịga na ihe gbasara Lasuba. M gawa ihe gbasara Lasuba ọ ga-ebuba m dip.
gawa ihe gbasara na suga onye ebuba m deep believe me na-ebe kwuwe kpọwa unu ka na suba ha jighị tu shuga datị ha jighị mmiri a ga-asị na mebi mgbe emechara na a ga-asa isi ya enyi na-akwa ya obe yiri pantị enyi na-abịa na-ege ị ga-afụ ya ma ome ha dị otu ya hụ ihe ahụ anyụrụ so ọkụ unu wee mana achọghị m ịga ihe gbasara na suba biko ka anyị gaa ndị a sị na ya relizere ha ya anya eti dara na Ghana na ọ dara na Ghana no give me Okay, gentlemen. unu fụrụ ha Stop. Ini rasanya gimana helmnya?
Ịdị ihe emege na ọ ga-eme n'ala Biafra, Chukwuma nkwe. Biafra Army ọ nọ na-protect our land. Biafra Army nọ na-protect our land. Ya na Plateau ka this one mere na Plateau. Also massive burial of 12 people massacred on 16th. Funeral direct on the lead so backing local government in Plateau. It is more than just a number. It is somebody father and the husband and brother, uncle, son, nephew, and somebody only hope. For how long can this continue like this? Child. Or they go. For how long will this continue? For how long? For how long? Ụmụ Biafra wụ na Fulani anụ. Tomorrow wụ Saturday, biko nụ onye ọbụla weta ebe eti ihe. Onye ọbụla weta ebe eti ihe. Onye ọbụla iji weta ebe eti ihe. Onye ọbụla iji weta ebe eti ihe. Food stamps. The defendants are charged with 1 count of food stamp fraud. As alleged. Onye ọbụla iji weta ebe eti ihe tomorrow. Onye ọbụla iji weta ebe eti ihe tomorrow. Onye ọbụla iji weta ebe eti ihe tomorrow. Ikwekwana ka enwe anything ị ga-stop gị support United States of Biafra. Biafra nwere men ndị na-echebe obodo anyị. Biafra nwere men ndị na-echebe obodo anyị. It bears repeating to congratulate, particularly, Madam, because there is no question, sir, that this issue about women empowerment and equality is an issue in Nigeria. So I commend the president for finding you worthy of being appointed. And Mohammed, looking at your CV, you are all qualified. The issue for me is not qualification. It's your policy choices. And that is where I would like to learn from you. Everywhere in the world, the nation state make deliberate effort to protect local industries, not because we like the owners of those industries, but because we want to create jobs for Nigerian people. Those jobs will not be achieved by whipping for the jobless. It is by supporting businesses, particularly manufacturers that are labor intensive, like refineries. Over the years, NNPC, which you were a part of, invited and issued refinery licenses to so many. Fortunately, we have had one big one, and others not so big, and some modular refineries. Unfortunately, access to crude by these small modular refineries has been an issue. And your predecessor that was removed, and I celebrated it last night, he needed to be hanged. In my previous statement, I said, if we don't hang him, he will hang Nigeria. Because anyone who is opposed to jobs being created in Nigeria, who prefer importation, importing poverty here and exporting our prosperity abroad, do not deserve to live. I want to see how his case will be pursued to conclusion. With you, sir, having been in the industry, and I imagine in your heart, you lament that refineries that worked before. I was in Kaduna. Many of my relations were getting jobs and contracts, LPO, to the Kaduna refinery. They are all dead. Now that you are here, and in view of the very shameful performance and policy choices of your predecessor, will you be informed by the spirit of patriotism and the details of jobs for Nigeria, not the details of the owners of refineries, the people who work there, who are our brothers and sisters
our children who read chemical engineering, mechanical engineering, etc. What step will you take to balance national interests with this idea of run out the country so that you can import, and people who are adding no value make money without effort? But I want to congratulate you, and more importantly, salute our president for acting properly without allowing for a vacuum. And I'm still going to drink tonight because of the removal of Farouk. Already baked the cake, let me put the icing. Straight to the point. Engineer Aliu, sir, what will you do different? Your predecessor did not do well. It's on record. What will you do different? Number one. Two, Mr. Chairman, we are in Dangote Refinery early this month. We have seen a lot of things, we hear a lot of things. And I can assure you, Nigerians like me, I'm close to the ground, I'm already on the ground. And he that is on the ground, fear no fall. I want you to tell us here, what are you going to tell Nigerians, what are you going to do different with what the SAC predecessor did to correct that impression, because there are negative impression about that. Number two, ma. Number three, over to you, ma. You are an experienced person, according to my distinguished colleague, Ekpayo. Your predecessor to 0/0. When you go in there, we want to see difference and be friend to the stakeholders, especially the committee. Your predecessor, let me call it the Komolafe, has no any relationship. He's above everybody. And I will join you, sir, this evening to drink on his removal. It's not sacked. This one is just, no, there's not, they are sacked, not resigned. Sacked. That is it. Thank you. Una country. United States of Biafra can never put somebody that can be making us, robbing us. There will be nothing like that. Unaga for something like that. The United States of Biafra. Unaga a different country. Unaga a different government. Unaga many things different. That's why they don't want Biafra. But Mosoraham also here. Biafra Abiago. Biafra Abiago. Biafra Abiago. Chairman might very well be the younger brother of Angel Gabriel. But given the fact that he was not... What's your assessment of the process that led to... What's your assessment of the process that led to the appointment of this new INEC chairman? See, the new INEC chairman might very well be the younger brother of Angel Gabriel. But given the fact that he was nominated by Bola Ahmed Tinubu, the doyen of election rigging in Nigeria, beneficiary of the fraud of 2023, I have no doubt whatsoever on my mind that the man is already compromised.
no doubt whatsoever. Let me, however, say this. His capacity to compromise the coming election is completely in the hands of Nigerians, both the politicians and the electorate. I know as a fact from 2023 that if the people are invested in the system and they are willing to stand up behind their vote, not just, I'm not talking about merely voting, if they would defend their vote, this ruling class is a cowardly class. If the people will stand behind their vote, they will fold. 1,000 of them will not dare to stand against the people. How many places were people camped during NSAS? Only Lekki Toll Gate and Alausa, and they were already panicking, bringing out soldiers. Imagine if we were camped in 36 states of the Federation. That he has not already compromised. If he could not compromise him, he would never have appointed him. He would not be in his character to do any such thing. For Nigeria, and we have been discussing here. Thank you very much, Mr. Ock, for having me. Yeah, these are very difficult times for Nigeria, and we have been discussing here, and a lot of people have seen this coming long ago. We have been unfortunate, I would say, for a couple of months, running into a year, about the kind of visibility that is given to us around the world. I'll call it infamous visibility, where Nigeria is being dragged from so many directions, both domestically and at international level. And sometimes it is the domestic conversations that are weaponized, unfortunately, at the global levels. And the country has been without representation that can never be ignored for more than 2 years. Yeah. Where these unsavory voices, to say, were left unchecked. Our side of the story was never heard. The conversation within Nigeria was very toxic. Let me be very, very frank. You know, how we handle issues of terrorism, banditry, whatever we call it. The general was caught alive and shot on live camera. Bandits, or whoever they are running around in the entire Northwest and North Central. Villagers have become accustomed to convoys of terrorists with military-grade weapons coming for peace meetings with totally subdued communities. Peace meetings. And then you have civilian voices from within the civil society, some of them highly placed, you know, trying to reframe the security conversations, talking about amnesty, talking about grievances. Then we have the Christian genocide accusations. So all these things have been left unchecked for months and years, you know, collided with Trump presidency. And of course, the Trump presidency is not here to joke. Since January 20th this year, the president has been very clear, and those were his campaign promises. And he's determined to keep them, to keep his base happy, number one. Number two, to extract the best possible deals and concessions for his country.
So these are very, very bad times for Nigeria. You know, our relationship with the United States is quite intense, and it's mostly predicated on exchanges of cultures, scientific exchanges, education. And if you look at the ban, these are the worst hits. It has been suspended outrightly for 6 months. I mean, suspended indefinitely. But if you read the details of the suspension notice, like after 180 days, which is roughly 6 months, the Secretary of State, the Homeland Secretary, will approach the President of the United States again through his assistant on Homeland Security and see how much these countries have complied and updated their system. So it's a very, very difficult situation where vetting processes completely a country without identification. So ọ ji ụzọ kaadụ aga agazi America again na agaga afọ ndị ya ha na. So ọ ji ụzọ aga agazi America again. Eh? So ọ ji ụzọ aga agazi America again. Like the Hausa people. Remember when Hausa was supporting Fulani? Every Yoruba person supporting Fulani, you are setting up yourself to become like the Hausa people. Remember when Hausa was supporting Fulani? We are Hausa Fulani, we are Hausa Fulani. You are the Hausa people today, I ask you. Fulani have completely overwhelmed them. It's called emasculation. Completely emasculated them. Something won't happen to you. Traitor. Saboteurs in your midst, they will promise them heaven and earth, they will give them anything they ask for in order to ensure that they get into you, they subjugate. Now they have left the Lauren, having taken a Lauren and taken it to Sokoto, they now want to come into Oyo, they want to come into Ondo. Once they take over all those places, it's over for the Yoruba race. Over for you. By the time the Fulanis are done with you, believe you me, if you don't rise up now to fight for your freedom, by the time Fulanis are done with you, you'll be more useless than a Hausa peasant doing Babiala somewhere in Zaria. That is the future that awaits you.
Now, our people must understand this very clearly, especially my Yoruba brothers and sisters. It is about time you stop supporting evil. Why is President Trump still hesitating to attack Venezuela? The major reason why he is still hesitating to attack Venezuela is because of the serious pressure he is facing from the Chinese counterpart and also the Russians. You see, the entire thing called the invasion of Ukraine by the Russians, like the launch of the Russian special military operation in Ukraine, the reason why the United States is going against Russia was because they believe that the Russians has violated international order by invading another sovereign nation. Now, if the US, in this case, the principal driver of the preservation of the so-called international order, is now the one also threatening to invade a sovereign nation that is within its own hemisphere, then what justification do they have against the Russians that have invaded Ukraine and taken over some of the lands that belongs to the Russian-speaking population within Ukraine? Another important problem is also Taiwan. The US has consistently asked China never to ever make any attempt to take over Taiwan because Taiwan is a sovereign entity. Now, if the US is invading Venezuela or has succeeded, maybe let's assume that they succeeded in invading Venezuela, what moral justification do they have to stop China from taking over Taiwan? Now, this is the crux of the issue. So if the US decided to go into Taiwan, it is a clean justification, absolutely clean justification for China to take over Taiwan and for Russia to probably even take over the whole of Ukraine. Now, what the US is trying to do to renegotiate terms of settlement between Russia and Ukraine is because the US President Donald Trump wants to find soft landing with President Vladimir Putin so that Putin can help also bring China on board on their plan to invade Venezuela. And if you look at the entire drama that they created about Venezuelans' attack was because of narcotic trading, even though we know that fentanyl is not produced in Venezuela, but they say that they want to get into Venezuela to stop narco trading. But yesterday, Donald Trump, in his usual real self, decided to appear truthful. What they want in Venezuela is oil and nothing more. So they want to get into Venezuela, take over that oil deposit in Venezuela, and guarantee themselves their energy security. You know that the strategic reserve of the United States oil is draining, and that Saudi Arabia and the Gulf states are making very strategic relationship development with China in terms of selling crude for yuan, and with Russia in terms of military. Forget about the paparazzi you saw on the media that the Saudis are putting 600 billion and the Qataris are trying to put 1 trillion to acquire US weaponry. All those things are more like promissory notes. They are papers. They hardly even exist in reality. Now, these Gulf countries understood that the world power has changed and that Russia and China are the principal drivers of this century, and they don't want to jeopardize any relationship with them. So they give the media attention to the US so that they can satisfy their political successes in their house, in their country, home country, while
at the back channel, they maintain very strong strategic relationship with China and Russia, and that's what is happening. So the problem is, if the US succeeded in invading Venezuela, it is reduce our pressure, will reduce our pressure in the Gulf of Guinea. Because if US did not succeed in getting their oil in Venezuela, the next target is going to be Gulf of Guinea. Let all our leaders prepare for this. The entire GOC or GOG, Gulf of Guinea countries, have to prepare that it's likely that the next channel for getting oil freely, cheaper for the US if they don't get into Venezuela is the Gulf of Guinea. So perhaps it will be better for us if the US advance their plan in Venezuela, isn't it? Maybe they go into Venezuela. Perhaps maybe it could be success for the Gulf of Guinea nations, right? Because it doesn't seem like we have this organized relationship that we can be able to contain any strategy that is coming from the US. After all, we are very heavily polarized between the ECOWAS and the AES. So I don't see how we can be able to have a coordinated front to confront the assault that may likely come to our front line if US did not succeed in Venezuela. So Gulf of Guinea is the second option. If Venezuela program failed in the US, Gulf of Guinea is likely going to be second option. But if US decided to go into Venezuela, they risk China going to Taiwan and also Russia taking over the whole of Ukraine. Now, if they did not go, Gulf of Guinea is going to also face a challenge. So it's like a kind of catch-22 position. So let us wait and see how the global development ensure, but the Gulf of Guinea leaders need to prepare because we are definitely going to be the second option if the Venezuela plan failed. And by all indication, the US has amassed a lot of military arsenals with all the preparedness and the readiness required to take over Venezuela. They have done so. But will they succeed if they get into Venezuela? That is a very big red question mark, because Venezuela is also heavily prepared. Over 4 million troops, but the serving military officers and the general public are willing to confront the US if they come into their country. Is that going to be another Vietnam or Afghanistan for the United States within their own hemisphere, considering their, of course, national security strategy paper that they've released early this month? I think the US is in catch-22 position. The economy is bad, strategic energy reserve is draining, and the promise of the MAGA is also getting weaker and weaker. So they don't need Europe because it's a declining demography. They need Russia to consolidate Europe. They need to allow China to take control of the South China Sea if they truly want to get Venezuela easily. If they refuse to do so, then the Gulf of Guinea nations have to contend with the US superpower. And that's why you see all the pressure about genocide in Nigeria, also terrorism rising in the Gulf of Guinea areas. All those things are in preparation for what is likely going to happen. Let's wait and see. Amamunu manga, this guy on here, this guy on the heat. Oye. I'm done. Yes, and then there are, or we come to declare most for year, make our nation national mother their race. Problem, who did this to them? On my head, this guy on the now. Imamo na ọ na-agụpụ onye ahụ ọ chọrọ ịgụpụ genocide aha. Onye ọ chọrọ ime o. Onye this guy. Buhari wụ onye mere this guy ihe ọwụ today. Buhari does not bịa nnọọ. They got the whole Fulani people. They got the whole Fulani people mee ha wụrụ mmadụ. All the mission Buhari kwụ bịa. Ọ ya wụ kemgbe aha this guy. Agwaghị ego onye this guy bubara. This guy agwaghị ego onye bụ ego onye bubara. Unu ga-eti mkpu.
Bill. Yeah, I just saw the news now that he has been granted bail. So now he will be home when he don't rest. Where we hear his own side of the story. So all of now where they don't come online. A question that I have for you is, the Nigerian Constitution prohibits the ownership of firearms, but somehow these Fulani militants operating in the middle belt of region of the country, they're all armed. And we're not talking about ISIS, we're not talking about Boko Haram. Why hasn't there been some type of move or campaign by the Nigerian government to disarm these militants that are operating there, where we're seeing a lot of this killing that is coming from them? They have access to AK-47s and other small arms to slaughter Christians. Is this something that you've been talking to the Nigerian government about? Because I think it would actually have a serious impact. And it is something that I raised with the Nigerian government officials when we met with them. Thank you. Thank you, Representative Moore, and thank you also for your service on this task force that will be providing recommendations and your meetings with the Nigerian officials. Appreciate that. I think that this is an excellent suggestion as part of the strategy that we are putting together, in particular to talk about the policing aspect of this. In what is happening in the Middle Belt, so that we can focus resources and have specific recommendations on actions that the Nigerian government can take. I very much appreciate that suggestion. Yeah, it just seems to make all the sense in the world to me. It's like, here we are. I mean, I understand we're not going to get like ISIS to lay their arms down. That's probably more of a kinetic option there that's going to result in their arms no longer being brought up in anger against Christians. But in any event, this seems to be something that, obviously, I'm not saying it's easy, but it is something that they should be doing, they should be looking at. And while I got just a couple seconds left, I would urge the Nigerian government to take a look at pardoning Sunday Jackson, who is an individual who was fighting for his own life, defending his life against one of these Fulani militants. That Fulani militant lost his life in that struggle, and now that person, Sunday Jackson's, facing the death penalty. Now, where's the justice in that? Where is the justice in that? And all these Fulani militants are breaking the law. They are breaking Nigerian law. And so this Sunday Jackson disarms this person with a knife, protects his own life. He's going to prison and now faces the death penalty, and Fulani militants just roaming bands of them with AK-47s, and that's no problem. You are so right about this question of prioritization. I know I'm over time, Mr. Chairman, but I appreciate the time. Thank you so much, Mr. Moore, for your leadership. Mr. Chairman, thank you so much for your personal invitation, for your leadership, and for your friendship. I'm honored to be back. Psalms 96:14 asks, "Who will rise up for me against the wicked? Who will take a stand for me against evildoers?" Nigeria is facing one of the gravest religious freedom crises in the world. As the former chairman of the House Foreign Affairs Committee on Africa, I have visited and have seen firsthand the direness of the conditions in what is now the deadliest place on earth to be a Christian. They are targeted, displaced, and killed simply for their faith. The ancient plea, "Is there no help for the widow's son?" still echoes today.
Since 2019, nearly 17,000 Christians have been killed. In the first 7 months of this year alone, hundreds more were murdered. On June 13th, during the Yellowwater massacre, more than 280 Christians were slaughtered in a single day. These are not isolated tragedies. Late Dr. Nnamdi Azikiwe geenụ ntị ka unu nụrụ ihe o kwuru n'ihe onyonyo a unu jeka ikiri na mgbawa dịka ugbu a. Ọ na-adị ewute m nke ukwuu ma so many of us kpụrụ nwaanyị ndị Igbo pụtara agba Maazị Nnamdi Kanu tako n'ihi na ya mbụ nwa amadi anọghịgo n'ihe mgbu onwego nsogbu unu etekizie ya as a privilege filziela right unu ịla adọ dị ya mma va anyway toruonu ntị ala ka unu nwee ike nụrụ ihe o kwuru. Watch ya this video from the beginning till the end and I'll meet you guys in the other room ka anyị nwee ike kapịa ya mbụ okwu ọnụ. Attention, please. Ladies and gentlemen, the main purpose of this press conference is to announce my impending visit to Nigeria to make further confirmation that the Igbo and non-Igbo people now living outside of what is left of former Eastern Nigeria, that is Biafra, are safe and secure in their persons and property. I already believe this to be the case, judging from the unimpeachable evidence adduced by some distinguished international observers. The secondary reason is to outline my impressions after a brief visit to Nigeria and Liberia. From my limited observation, I am convinced that the right atmosphere now exists for the negotiation of a just and honorable settlement, provided that Nigeria continues to ensure the safety of the persons and property of Biafrans as citizens of one united country, where all its nationals shall be treated as social equals without any discrimination, and where there shall be equality of opportunity for all citizens and inhabitants. There is no tangible reason for the civil war to continue one day longer. Having exchanged views with General Gowon and President Tubman in Monrovia, I am convinced that Nigeria is ready to welcome back into the Federation the Igbo and non-Igbo elements who have been fighting against their motherland. Okay, ọkwụ na anụsigo ihe nna anyị ukwu bụ late Dr. Chief Nnamdi Azikiwe kwuru n'ihe onyonyo. Ọ na-aghọtago na ya mbụ njem abụrụ ihe tata. Njem a aka nọ n'ime ya ruo tata mụla gị nọ n'ime ya. Ọ bụ ihe malitere taa. Ọ bụ na ọ ga-ekwe ụnụ nghọta ụnụ ga-aghọta na o nwere mmụọ so ya mbụ njem. O nwere mmụọ so ya mbụ njem. Ọ ya mere unu jide nwanne anyị nwoke abụ Maazị Nnamdi Kanu na-adụ ya vava ka ndọgbuo ya ọ na-ewute m nke ukwuu. N'ihi na ọ bụ na ụnụ ghọtara mmiri zoro ezo ala ṅụgoro so far, some of you akarị pụta na-ekwujọ ya mbụ nwa amadi.
ọ na-ewute m nke ukwuu. Ihe a bụ that same name ịla anụ kemgbe isi wepụta ụwa ịla anụ maka Dr. Nnamdi Azikiwe ọ ya maka ikiri n'ihe onyonyo and unu nụrụ ọtụtụ ihe okwu gasịrị n'ihe onyonyo gbasara ya mbụ ọnọdụ a anyị nọ n'ime ya tata. Unu eloro na o nwere ihe o wepụrụ ya mbụ nwa amadi n'ahụ ịnara 80-something billion naira lee ya ma jide akụlụba niile ndị a bukọrọ ha niile buru ha niile lee obodo ọbụla masịrị gị na ezinụlọ gị gaa na dị ya buru ibe ndụ ma lụdebe ya mbụ ọgụ ọsọ gị participate la politics form your own political party participate ya but kwudebe nwa amadi ya wee lesịa ya sị laịlaị lee ya eme ya kama ya atụ ndụ ya nwa amadi efuru ntutu tasịchaa na ihe a chọrọ bụ nwere onwe ụmụnne ya na ọ ga-amasị ya ya ga-ebukọrọ ihe ndị a niile gala ebiri ndụ gala ebiri luxurious life with family ya ụmụnne ya nọ na-ata afụfụ amaghị me ọtọnụọ every offer down. He refused to accept any. Ya ka ngị mbụ mmadụ okwu maka ihe mụ na gị wee nọ n'ime ọnọdụ ahụ ọ nọ n'ime ya n'ụbọchị tata ga-apụta wee nwee ọnụ anyị ga-emepe wee na-akọjọ ya mbụ nwa amadi matakwa na amatala ihe ọbụla mmadụ ji tụnyere mmadụ ibia n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya ya ka obili igwe Chukwu okike abịa ma ga-eji gaa tụnyere ya ntị ọ dịkwa na nke ọ ghara ịbụ na m na-ekwufusi ọtụtụ ụka n'ihi na ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede. I will allow you guys to be the judge. Don't forget to share this video to Sarah Mihi Onyonyo. Make every other person see them. And kindly drop your comment below. God bless. Thank you. I'm special. Thank you so much. Good night. I love you all. Bye bye.